So today we are going to have our very first discussion, the online discussion on the computer applications in accounting. So from the beginning of this week, I had uploaded the lecture materials. So the 2 video recordings, in fact, and hope you would have gone through that. And I have requested you to attempt the class activities. So based on these 2 video recordings, and in fact, this is how we are going to operate. So in the next week, so we'll be meeting again in 2 weeks time. So again, so when we meet in the next time, so we'll be uploading, I'll be uploading several video recordings, and based on that, you are supposed to work out some class activities. So that is the model what we'll be operating. So in fact, this was proven success even in the undergrad. Hence, we thought of applying this model to our diploma program as well. Nang මුලින් පුතාලට සුබෝදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. ගොඩක් පුතාලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපි 36 around 35 participants වගේ ඉන්නවා out of 50. පුතාලා මේ සතිය පටන් ගන්නකොට අපි වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණා. ඒකට ඒ දේවල් බේස් කරගෙන මම ඇක්ටිවිටි එකක් ප්ලෑන් අවුට් කරා. ඒක තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒකට මෙතනදී පුතාලට පුළුවන් තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න. ඒකට ඔයාලා questions work out කරනකොට ඔයාලා මොන දුන්න ගැටලු ඒ වගේම වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකේ පැහැදිලි නැති දේවල් මේ සියල්ලක්ම කතා කරන්න. මේක තමයි අපේ forum එක, right? So therefore make the maximum use out of that. You're free to talk in any language, and you can put the chat messages. So whatever the medium, so make sure that you get the required learning, right? ඒ විදිහට පුතාලා ensure කරන්න required learning එක acquire කරනවා කියන එක. Right. So if I'm just to ask that before I proceed, so what is your experience so far? So you had participated couple of lectures. So you had lectures on what do you call that? Still you have not had the lectures on the multimedia tools, I think, but the database management and also the computer basic accounting, right? Yeah. So those are the 2 courses that you had. So today you are going to have the third one, the spreadsheet package based module, and also today evening, so that you are going to have that multimedia tools lecture session as well. So how is your experience so far? So when it comes to these video recordings, was it much helpful or was it difficult to follow? So if you have any idea. Right? So this is something what we experience bad. So when it comes to this online mode, indicate chat feedback. Yes, so how is the things are with you, what we have done so far? Are you fine with that? You find that anything difficult or any trouble? Yeah, I would say. It's helpful. Videos are helpful. Yeah, it's helpful. It is easy to follow, right? Yes. Right. Okay. So we are usually uploading them as YouTube video. So therefore, we think that you find not much difficult to download or whatever the refer them. I think you do not find it difficult, no? Yes. Right. Okay. Thank you. Thank you very much for that. Right. Okay. So make sure that so whatever the problems that you may encounter, so please feel free to inform them. So in fact, I'm coordinating this program for your batch this time. And so if you have any complaint, if you have any question or any suggestion or any improvement, so whatever, so you can just communicate them to me. So you can communicate them through the emails, and also you can communicate them through even using the mobile, right? So whatever the
problem or the suggestion or the good things, bad things, whatever that you may have. So just feel free to communicate us then and there. Then we'll be able to correct that and would be able to provide you with a good learning experience. Because here the ultimate purpose is that you are getting a good learning experience, right? So we are there to ensure it. Hence, we are operating in a kind of a physical, not in a physical mode, in an online mode. So we find it difficult to maintain that interaction. Hence, we highly value your valuable suggestions, comments, the interaction that you would maintain, right? Okay, nothing wrong about that. It's perfectly fine. Everything is perfectly fine. Okay, then with that note, let me just take you through the last class video. There we discuss a very important topic, that is what we call the spreadsheet model design. So we call it the spreadsheet model design. So when it comes to this spreadsheet model design, there were 7 principles. So as you can recall, in fact, there are 7 principles. So out of that, in the last week video, we discussed the first 4 principles. So the remaining principles I'll be discussing in an upcoming video, right? In the first 4 principles, if you take the first 3, I discussed in one video, while the careful use of range name, I took that in a different, the other video, right? So if you think about this model planning, so basically what is the essence of that? Throughout this course, what you're going to do is the development of model for different scenarios. Maybe the forecasting, maybe the investment appraisal, maybe the sensitivity analysis. Likewise, for different scenarios, you may be developing the models. So when it comes to that model development, the 2 fundamental questions that you need to ask from the very beginning is that who is going to use this model? Is it the model builder itself using the model, or it may be uh, a client? So you may be doing the model for someone else. So that is one of the main questions that you have to ask. And at the same time, you need to know what is their purpose, who is using the model, and what is their purpose. So if you are quite clear about these 2 aspects, then it will help you with a proper model development. So then, according to their requirement, according to their purpose, you can decide when it comes to a model, what your inputs are, what your outputs must be, and thereby how you are going to connect the inputs and output using what we call the process. So there you may be taking different mathematical relationships, as you witnessed in the very first question, and the financial relationships, which we'll be discussing later, and also some logical relationships. So by using that, you are going to connect your inputs and outputs. So on the very first video, even when it comes to this course introduction, I also emphasize you that the model is all about the simplification of the reality, and you're going to manipulate the data, you are going to manipulate your input and obtain different outputs accordingly. So අපි කතා කරපු දාලා model development එක අපිට වැදගත්ම දේ තමයි model එක අපි plan කරන්න ඕනේ. ඒතර plan කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කවුරුන් වෙනුවෙන්ද මේ model එක හදන්නේ සහ ඒ වගේම මොකක්ද මේ model එකේ purpose එක කියන එක. ඒකට ඔය කියන කාරණා දෙක අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක ක්ලියර් වුණොත් අපි දන්නවා මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන එක අපිට ගොඩක් පහසුයි. ඒක පුතාලා දන්නවා මොඩල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉන්පුට් එකක්, ප්‍රොසෙස් එකක්, අවුට්පුට් එකක් තියෙන යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකක්. right? එතකොට අපි මොඩල් එක කරන්නේ මොකක්ද? රියැලිටි එක සිම්ප්ලිෆයි කරලා අපි ගන්නවා අපිට මැනේජබල් කොන්ටෙක්ස්ට් එකකට. so එතකොට
your model development එක වඩා වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ data manipulate කරන්න, ඒ කියන්නේ inputs වෙනස් කරන්න සහ ඒ තුලින් අපිට අවශ්‍ය කරන output එක ගන්න. ඒක පුතාලා අත්දකින්න ඇති. අපි model එක develop කරාට පස්සේ ඒකේ එක අංගයක් වෙනස් කරනකොට අපි දන්නවා මුළු model එකම වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ manipulation කියලා. So you must be able to change the inputs and should be able to see the change that it has on the output. ඒක model එක වැදගත්ම දේ input, output සහ process එක. ඒකට input වෙනම area එකක තියෙනවා, output තව area එකක තියෙනවා. අපි process එකක් use කරලා, ඒ කියන්නේ විවිධ relationships භාවිතා කරලා මේ input සහ output connect කරනවා. Right? Then we discuss about the importance of model design, the model planning, and then we came to the second principle. It was about the formula flexibility. The formula flexibility එකේදී අපි කතා කරේ පුතාලා අපි මේ input සහ output කියලා area එකක් අඳුනගත්තාම අපි පුළුවන් තරම් සෑම අවස්ථාවකම hard coding වලින් වළකින්න ඕන. මොකක්ද hard code කියන්නේ? You are typing the things in the output area to the maximum possible. I would say in 99% of the cases, you should not type anything on the output area. What you should do, you should make the references as much as possible. Those references may be the relative references, the absolute references, even the mixed references. So likewise, you have to use the references to the maximum possible. So අපි references තමයි පුතාලා පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න. කොයින් වෙලාවවත් අපි hard code කරන්නේ නැහැ. We are not going to hard code the things. Right? But there also we discuss very limited instances where the hard code is permitted. Especially if you are to work out some growth. If you are to work out some growth, there you may have to hard code. So where you would use, as you can see, the 1 plus growth rate. So there if you take this 1, it's a kind of a number that we type in the output area. So it is hard coding. But that does not compromise the model flexibility. හැබැයි පුතාලා අපි දැක්කා ඒක මේ hard coding භාවිතා කරා කියලා model එකේ flexibility එකට හානියක් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ input area එක වෙනස් කරනකොට ඒක output area එකේ නිවැරදි විදිහට වෙනස් වුණා. Right? So that is the flexibility. When you change the inputs, it should reflect in the output. So but if you use the hard coding, that will not going to work. So therefore, use the references to the maximum possible. So references පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න කියන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා formula efficiency ගැන කතා කරා. So formula efficiency වලින් මොකක්ද කිව්වේ? So you need to be efficient in the sense minimum input, maximum output. Minimum input එකට maximum output එකක් ඔයා ගන්න ඕනේ. So in that particular case, one of the main areas what you should consider is that it's about the formula construction. So, you know, in the models, you would have to make use of different formulas. So you would have to do summation, you would have to do multiplication, and even more complicated processes. So අපි දන්නවා model එකක් develop කරනකොට අපිට විවිධ formulas apply කරන්න වෙනවා. ඒකට සරලවම ගත්තොත් අපිට එකතු කිරීම කරන්න වෙනවා, අඩු කිරීම කරන්න වෙනවා. එතනින් ගියාම multiply කරන්න වෙනවා, ගුණ කිරීම කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ විවිධ mathematical relationships perform කරන්න වෙනවා. ඒකට ඒවට අපි formulas භාවිතා කරනවා. Right? එතකොට මේ formulas භාවිතා කරනකොට පුතාලා අපි සෑම වෙලේකම මේ formula develop කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි හිතමු පළවෙනි year එකට හෝ පළවෙනි month එකට අදාළ formula එකක් develop කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ formula එක copy paste කරන්න අනිකුත් relevant areas වලට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි කියන මේ copy paste කරනවා කියන එකට drag කරනවා කියලා. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ ඕ පළවෙනි මාසෙට අදාළ අපි යම්කිසි formula එකක් develop කරපුවාම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක easily drag කරන්න. එතකොට එහෙම drag කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? අපි නිවැරදි විදිහට references භාවිතා කරනවා. So if you make use of the references,
appropriately say the relative cell references and the absolute cell references, there only you would be able to drag or copy paste these formulas. So therefore, that is about the efficiency, because you are not going to perform the repetitive task again and again, but instead, so you are going to drag them at once. Once you develop that, you simply drag them, right? And also the efficiency highlights that uh, in order to be efficient, these formulas must be easily understood by the user. තොරපුතාල මේ efficiency එක ආරක්ෂා වෙන්න බලපාන තවත් එක් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ අපි develop කරන model user ට බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා සෑම වෙලාවකම model develop කරන්නේ Tamanටම use කරන්න නෙමෙයි. හැබැයි සමහර වෙලාවට විවිධ clients ලට model හදනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ඔයා ensure කරන්න ඕනේ මේ clients ලට බොහොම පහසුවෙන් මේ models execute කරන්න පුළුවන්, formulas execute කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඒක තමයි අපි flexibility එකකින් කතා කරේ. Sorry, efficiency එකකින් කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපි cell references ගැන කතා කරා, the relative cell references, absolute and also the mixed. And I told you there, when it comes to this relative cell reference, and that is the default position. So usually if you drag a particular formula, then it is relative one. It's a relative one, right? But if you want to make it constant, so you can make use of the F4 key. So if you take a particular cell and if you press F4, then that cell becomes absolute. Even you can take different combination where you can make certain columns fixed while keeping the row relative, and also the column relative while you keep the what you call the row fixed or absolute. So that is what we call the mixed cell references. In fact, we have discussed them in detail as well. Then we came to the careful use of range name, the fourth model development principle. And as I highlighted, this is quite helpful if you are working with large-scale databases. So we can have some students, those who are working in organization, right? So if you are working, you would work most of the time in large-scale databases. So if you are handling large-scale databases, this particular tool would come in handy, the use of range name. So if you apply the range name, you can very easily work out the formulas. You can very easily work out the formulas. You don't have to repetitively select the data set. So once you select that, assign the range name, thereafter you can work out different formulas using the given range name. And that is the beauty of range name. And there I showed you, you can even apply this range name for a particular cell or cell range. It may be a particular column, maybe a particular row, or even it can be a combination of that. So you can use them where appropriate, right? So that's what a simple summary of our last class discussion. So ඒක තමයි පුතාලා අපි last class එකේ කතා කරපු දේවල් වල පොඩි summary එකක්, right? Okay. So if you have anything to get clarified on that, then I can look into that. So පුතාලට ඒක පැහැදිලි නැති මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට පුළුවන් ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න. It's a simple summary, right? So පොඩි summary එකක් තමයි පුතාල මම දුන්නේ අපි කතා කරපු දේවල් වල. Then also I have communicated with you, so you are supposed to work out some activities based on that, then you can ensure to what extent that you got that. So පුතාලට activity එකකුත් මම දුන්නා. try out කරලා බලන්න කියලා කොහොමද model development එක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. So something similar to the very first question what we discussed, it's about the development of a model to forecast the profit for 2021. And there you are given certain information. Then I ask you to
work out this class activity. Yes, how was it? Did you manage to work that out? තල එක් කරගත්තද කොහොමද? මම බලන්න පළවෙනි activity එක. කොහොමද පළවෙනි activity එක කරගත්තද? මම කැමති කවුරු හරි එක manage කරගත්තා නම් yes පුතාලා කතා කරන්න ඕනේ. කොහොමද manage කරගත්තද? පළවෙනි activity එක. ඒතර මම කැමති පුතාලට chance එකක් දෙන්න. ඔයාලා හදපු model එක පෙන්නන්න අපිට. So depending on that we may discuss. අපි ඒක base කරලා කතා කරමු. Yes. Yeah. Yes. So the one, anyone who, if you have developed that, then I can allow you a chance. කොහොමද පුතාලා කරගත්තද ඒක චුට්ටක් කියන්න බලන්න. Yes. Yes, if you have not tried that, that is even all right. පුතාලා කියන්න කොහොමද ඒක කරගත්තද ඒක මොනවා හරි කරගත්ති අපහසුතා තිබුණාද? Now අපිට ඒක work out කරන්න පුළුවන්. We can work out that together, but if you have worked that out, then I can just allow you to show your model. ඒකට පුතාලට model එක පෙන්වන්න මට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. Yes. So just want you to maintain some communication. Yes, කියන්න බෑ පුතාලා. කොයිදින් කතා කරන්නේ නැහැනේ. So turn out to be a typical online student. ඒතර ඔක තමයි online students ලාගේ තියෙන විදිය. So in case of intern students, we see that little communication is maintained, right? So just feel free to talk, right? So this is not, yeah, it's a friendly forum, right? A friendly discussion we are going to have. So yes. Yeah, how about Anjali? Did you manage to do this? පුතා කරගත්තද මේක? Yes, Anjali. Sir, මේ S4 මේ type කරලා අර drag කරන්න තියෙන්නේ. F4 type කරලා. F4 මේ එතකොට ඒක මේ එන්නේ නැහනේ. මම එකින් එකට ගහලා ගත්තේ ඒක නිසා. පුතාට ඒක constant apply කරගන්න බැරි වුණා. right. හරි. අපි ඒක බලමු පුතාලා. good. ඔයා try කරා. ඔයා නිසා ඒක වෙන වෙනම කරේ නේද? හරි. okay. අපි බලමු අද ඒක correct කරගන්න. right. right. good. එතකොට how about yeah. මෙත්සිලු කොහමද පුතා? වැඩේ. So how about that මෙත්සිලු? මට පොඩ්ඩක් ඒක මේ මිස් වුණා මේ සමයි මැනේජ් කරගන්න බැරි වුණා පුතා. ඔව් පොඩ්ඩක්. එතකොට අපි දැන් පුතා කමක් නැහැ අද පළවෙනි දවසේ අපි එකතු වෙලා මේක work out කරමු. නමුත් next week එකේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් attempt එකක් දාන්න. right? හොඳයි. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ ඒකේ. ඒකට ඒකේ වලට ලොකු benefit එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වැඩේ මම දන්නවනේ. ඒකට මම මේ කොච්චර කරත් ඒකේ benefit එක ඔයාට ඉන්නේ. So ඔයාව එක try out කරන්න ඕනේ. right? හරි good. හරි එහෙනම් මම හිතනවා පළවෙනි එක අපි එකටම work out කරමු දාලා. ඒතර පුතාලා බලන්න පුළුවන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒව කතා කරලා කියන්න. right? පැහැදිලි නැති තැන්. ඒතර model එකක් develop කරද්දී මුලින්ම මම Excel එකක් ගන්නවා. Then just type Excel. I can take it.
let me share the screen as well. Screen එක share කරන්න. Right. So once I take that, I can format it to a preferred one. So my preferred font is Times New Roman. And so let me do that, right? Okay. Then, you know, when it comes to the model development, the most important thing is that we need to take the inputs. Inputs ගන්න. So we take the inputs. Then also you need to have a particular area for output. Output එකත් ගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් output කියලා ගන්න. ඒතර මේක තමයි අපේ පළවෙනිම task එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් inputs ටික ගන්න. right? එතකොට copy කරලා ගන්නම් question එක. මෙහෙම මම paste කරගෙන ඔයාලා දන්නවා මේ ටික දැන්නවත් මගේ input area එකට මම මේ information ටික ගෙනියන්නම්. ඒකට January sales තියෙනවා 2021 50,000 units නේ. Right, 50,000 units තියෙනවා. ඊපස්සේ sales price 75 කියලා තියෙනවා. Then the sales growth it's 5%. 5% sales growth එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊපස්සේ sales unit growth එක price growth එක 3% කියලා තියෙනවා. Then you have the cost 40 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ monthly cost growth එක තියෙනවා. cost growth එක 2% කියලා තියෙනවා. right, ඒ විදිහට අපි inputs ටික මුලින්ම ගමු. Operating expenses 10% from the sales කියලා තියෙනවානේ. 10% කියලා ගමු. the references අපි use කරන නිසා. ඊට පස්සේ tax rate එකත් අවසාන වශයෙන් අපිට පේනවා තියෙනවා 15%. හරි, අපි ඒක tax rate එකක් ගමු. හරි, මේ ටික තමයි පුතාලගේ inputs ටික. ඒකට දැන් output ටික අපි දන්නවා මේක monthly තමයි අපිට forecast කරන්න කියන්නේ requirement එක බැලුවොත්. එහෙනම් අපි January ඉඳලා ගන්න ඕනේ. January කියලා type කරාට පස්සේ අපි ඒකෙත් තන relative cell references තියෙන. අපි මේක drag කරගෙන ගියා නම් අපි December වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. See how easy that is, no? කොච්චර පහසුයි. ඊපස්සේ අපි මේකට කියනවා profit projection එකක්. ඒතර අපි heading එකක් දාගමු. It's about the profit projection 2021. So අන්න එකත් හරි. එතකොට heading එකක් ගත්තා. දැන් අපි output එක plan කරමු. දැන් අපි profit forecast එකක් කරන්න කිව්වම නිකන් profit එක විතරක් ගන්නෙ නෑ පුතා. ඒතකොට අපි ව්‍යාපාර ආයතනයේ තියෙන ප්‍රධාන income එක විදියට sales ඊට අපි දන්නවා cost of sales තියෙනවා. right, ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට දන්නවා දල ලාභයක් අපි හොයන්න ඕනේ කියලා gross profit. right, ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් other income නැහැ මොකොත් අපේ operating expenses තියෙනවානේ. operating expenses ගන්න පුළුවන්. so ඊට පස්සේ අපේ profit before tax then we can take income tax. income tax say profit for the period. ඔය ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. මොඩල් එකක් plan කරනවා කියන්නේ. එතකොට අපි අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ profit projection එකක් කියලා හිතලා අපි මේ profit එක විතරක් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට ඒක තමයි planning කියන්නේ නේ. දැන් අනිකුත් informations උත් වැදගත් වෙනවා model එකක් use කරන කෙනෙක්ට. ඒත් අපි නිසා ඒක plan කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න අපි හදාගත්ත output area එක.
දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? පුතාලගේ input area එක තියෙනවා, output එක තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ ටික link කරන්න. එහෙනම් මුලින්ම පටන් ගමු January sales. ඒතර January sales කොහොමද එන්නේ පුතාලා? අපි දන්නවා January sales unit තියෙනවා. ඒක multiply කරන්න ඕනේ sales price එක. නම් ඔන්න අපි ඒක කරමු. Okay. ඊට පස්සේ අපි February sales. ඊට February sales වලට යනකොට අපි කොහොමද කරන්නේ? අපිට කියලා තියෙනවා the monthly sales growth is 5% and the monthly sales price growth. So here the unit growth and here the price growth. So the unit growth එකයි price growth එකයි තියෙනවා. අපි මේ දෙක incorporate කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට ඒක කරන්න තියෙන කොහොමද ලේසිම විදිය? You can refer to the previous month sale and you can multiply it by the 1 plus sales unit growth. And since you are going to drag that, you want to make it fixed. මේක උතල් drag කරන නිසා ඒක fix කරගන්න ඕන. ඒතකොට price growth එක අපිට sales unit growth එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, price growth එකක් තියෙනවා. නම් මේ price growth එකත් අපි incorporate කරගන්න ඕනේ. Multiply 1 plus the price growth and press F4. This is it. බලන්න පුතාලේ formula එක දැන් පැහැදිලිද කියලා? කොහොමද අපි මේක ගත්තේ? February මාසේ sales, January මාසේ sales ගත්තා, sales price growth එක ගත්තා, sales unit growth එක ගත්තා. ඒතර ඒ විදිහට තමයි අපි ඔන්න February month එකේ sale එක ගත්තේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක simply drag කරගෙන යන්න. Copy paste. ඒතර ඔන්න පේනවා අපිට ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. So we make නිකමට තහවුරු කරගන්න බලමු what we have done is perfect, what we have done is correct. So අපි නිකන් හිතුවොත් පෙබරවාරි මාසේ කොහොමද sales හැදෙන්නේ? ජනවාරි මාසේ තියෙන sales 105කින් grow වෙන්න ඕනේ. අපි ඒක නිකන් work out කරලා බලමු. ජනවාරි මාසේ තියෙනවා sales 50000ක්. ඒක 105කින් වැඩි වුණොත් කීයද? 1.05. 52500. නේ? ඒතර අපි මොකක්ද කරේ එතන? ජනවාරි මාස sales අරගෙන වැඩි කරා 1.05 growth එක incorporate කරලා. එතකම price එක 103කින් වැඩි වෙනවා. ඒතකොට දැන් තියෙනවා 75. ඒක multiply කරන්න ඕනේ. එතකොට 1 plus 0 3 77. ඔන්න එතකොට price එකේ growth එක. right? ඒතකොට මේ දෙක අපි multiply කරොත් අපිට එනවා අන්න පෙබරවාරි මාසේ sale. එහෙනම් අපි අරන් තියෙන විදිය හරිනේ. නමුත් අපිට මේ විදියට කර කර ඉන්න බෑනේ හැම එකටම. ඒකට ටයිම් එකක් යනවා. ඒකට බලන්න මෙතන අපි මොනවද කරේ කියලා. මෙතන අපි ගත්තා units multiply කරා 1.05 sales price growth එකකින්. මෙතන අපි ගත්ත price එක multiply කරා 1.05. ඊට පස්සේ මේ දෙක multiply කරනවා. එහෙනම් ඒ දෙක බේස් කරලා තමයි අපි හදාගත්තේ මේ formula එක. ඒතර මම කොහොමද formula එක develop කරේ? මුලින්ම ගත්තා units ඒක multiply කරා price එකකින්. ඒතර මේ දෙක අපි ගත්තානේ. ඊට පස්සේ ඒක multiply කරා growth rates වලින්. 1 plus sales growth නැත්නම් 5%. ඊට පස්සේ අපි ඒක multiply කරා 1 plus 3%. ඒතර ඕක තමයි අපි මෙතන සිද්ධ කරේ. right? okay. ඒතර අනිත් මාසවලත් ඒ විදිහටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට අපිට මේක කෙලින්ම drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න පුතාලා ඒක පැහැදිලිද කියලා? See whether it's clear? Yes, sir. Right. If anything is not clear, just let me know, right? Pardon me, sir. Can you explain it again? මොකද පුතා? Can you explain it again, please? You did not get that, no? Yeah. Right. Okay, fine. ඊළඟ පුතාලා අපි දැන් ජනවාරි මාසේ sales ගන්න කොහොමද? ඒක ජනවාරි sales unit sales price එකකින් multiply කරනවා. ඊට පෙබරවාරි මාසේ වෙනකොට අපි කියනවා so we need to here it says that the monthly sales growth 5%, unit growth එක and price growth එක 3%. So therefore when you are getting this, you need to consider about these two growths. So
ඒතර මේ growth දෙකම පුතාලා incorporate කරන්න ඕනේ. ඒතර අපි ඒක නිකන් මම කරලා පෙන්නුවා workout කරලා. You take the monthly sales unit and get them multiplied by the sales unit growth. How much is the growth? 1 plus 5%, right? 52%, 500. Similarly, if you take the sales price, it also expected to grow by 3% monthly. So what you do, you take this 75 and get them multiplied by 1 plus 3%. Okay? මේ දෙක තමයි පුතා අපි පෙබරවාරි මාසෙට ගත්තොත් අපේ තියෙන සේල් එක units ඒ වගේම price එක. එතකොට අපි මේ growth ටික incorporate වෙන්න ඕනේ මොකද මේක monthly growth එක. එතකොට අපි දන්නවා අපේ පෙබරවාරි මාස sales එන්නේ once you multiply these units by the price. price එකෙන් multiply වුණා. right? එතකොට මේ විදිහට ආවා. එතකොට අපිට මේක මම මොකක්ද කරේ මේ අපි ගත්ත relationship එක මම එකපාරම මෙතන incorporate කරා. මොකක්ද මම කරේ? අපි මම පහුගිය මාසෙට refer කරනවා කියන්නේ මෙතන පුතාලා දැක්ක මම පහුගිය මාසෙට refer කරා. මෙතන ආපහු චුට්ටක් කරලා පෙන්නන එක. පහුගිය මාසෙට refer කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? 50075න් ගුණ කරා කියන එක. ඒතර ඒක 50075න් ගුණ කරා වගේ. ඊට පස්සේ ඒකට මොකද්ද මම කරේ? මේ growth rates දෙක incorporate කරා. 5% growth එක සහ 3% growth. So I incorporated them. So this is how I managed to take it. ඒ විදිහට තමයි මම මේක අරගත්තේ. Right? Okay. Then once you get that, you can simply drag it for the rest. Okay. Is that clear? Yes, sir. Thank you. Okay, good. Now let's look at the cost of sales. It's quite easy because it's always sales into the where's the cost of sale here? Here is it given the cost? No. Again, here also it's not as a percentage. You need to work out. So how we take? You need to take the minus sign to any of this because it's a minus figure. Yes, Can you Vidha? show the formula again, please? Sorry? Formula for February. Formula pennana කියලා කියන්න පුතා. Oh, sir. All right, okay. So let me show that. So if you go to this, you can double click it and you can see the formula. You refer to the previous month sale and then you take the sales unit growth incorporated and sales price growth incorporated. Thank you, sir. Okay, good. Then you take the cost of sales. In order to make it a kind of a minus one, you need to type minus and then take the sales unit into what? The January cost per unit. I'm happy cost එක ගත්තා. Easily. Then, like you did in the case of sales, here also you can take the previous month cost of sale, incorporate the growth rate. There you can see the unit growth is there, like in the previous case, 5%. And also there's a cost growth. So take that cost growth 1 plus 2%. So that's it. See? තර පුතාලා කලින් එක වගේමයි නේ. පහුගිය මාසේ cost of sales ගත්තා. ඒකට growth rate දෙක incorporate කරගත්තා. unit වල growth එකක් තියෙනවා. ඒක අපි sales වලත් දැක්කා. එතකොට මේකේ cost per unit එකේ growth එකක් තියෙනවා. දැන්ට තියෙන 40යි ඒක grow වෙනවා. ඒතකොට ඒකත් අපි incorporate කරනවා. දැන් මේක කලින් එක විදිහමයි වෙනසක් නැහැ. You can enter it. Then you can easily drag that. ඒකත් අදගෙන යන්න. You can see how easily you can manage that. ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් ඒක work out කරගන්න පුළුවන්. Right. Then you can take the gross profit. Gross profit is simply a matter of sales minus cost of sale. So if you take the simple summation, ඔයා මෙතන එකතුව ගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So you can take that and you can simply drag it. එකතුව drag කරන්න පුළුවන්.
cost of sales formula show again, right? ඒක පුතා වෙනසක් නැහැ. cost of sales formula එක විතර තියෙන්නේ අපි units ටික ගත්තා ඒක multiply කරා cost එකකින්. ඒතකොට ඒක තමයි cost එක. අපි කීයට හරි ගන්න භාණ්ඩයක් නේ විකුණන්නේ. ඒතකොට 40ට ගත්ත එක 75ට වික්කි. ඔන්න අපි ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟ month එකට යනකොට අපිට පේනවා cost එකේ growth එකක් තියෙනවා, units වලත් growth එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අර sales වලට කරපු විදිහටම අපි මේකෙත් growth එක පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක තමයි මෙතන කරේ. So this is it. You take the previous month what you call the cost of sale and get them multiplied by the growth rate of units and growth rate in cost. ඒක incorporate කරනවා. Right? So this is it. So exactly similar to the sales. Sale එකට හරියටම සමානයි නේ. Right. Then we have the operating expense. Operating expenses, it is said that it is 10% from the sales. Sales value 10%. So it's quite easy. Take the sales multiplied by, so make sure to take the minus because it's expense and take this 10%. And you need to make it constant. Press F4. Then enter that. That is operating expenses. And once you do so, simply drag it. එකත් දාලා drag කරගෙන යන්න. 375,000, 405, 438, likewise, no? So it's simply, you take the sales and get them multiplied by the operating expenses. That's how we have done. It was a bit of profit before tax. Again, you can take the simple summation. These are the mathematical relationships that you apply. So once you deduct the operating expenses from the gross profit, that gives you the answer. Drag it. That's it. Then you have the income tax. Here it's the percentage is given. Again, quite easy. Take the profit before tax. Apply the tax rate. Since you are going to drag it, make that constant because you don't want that to be changed. And also make sure to enter a -1. Minus. Then you can easily drag it. So if you look at the formula, simply the profit before tax multiplied by the tax rate. That's it. So then you drag it. You make the income tax constant and then you drag it. Right? Then the profit for the period. Profit for the period. So how you take? Again, simple summation. Take the profit before tax, income tax, and that's it. Then drag it. Keep it related. That's it. So here you have come up with the profit projection for 2021. On api profit projection right? Now you can add some beauty. So to your model, the model that you have just developed. So you can add some beauty to that, right? So you are too more creative, you are far away creative. So compared to me, so therefore you can beautify this as you feel. So I have just done some basic beautification. ඒක ලස්සන කරා පුතාලා පුළුවන් මේක ගොඩක් ලස්සනට output එක ගන්න, right? So this is about the model development. Yes, see whether you are fine with that. See whether you have any questions. ප්‍රශ්න තියෙනවද බලන්න පුතාලට? Anything that you are not comfortable මේක පැහැදිලි නැති ඕනෑම දෙයක් තියෙනවා පුතාලා කියන්න ඒක හොඳට පැහැදිලි කර ගන්න ඕනේ. The one I have this talk first, Anjali, so can you manage to drag that now? ඒක පුතාලා දැන් drag කර ගන්න පුළුවන්. Yes, sir. Right, you could, no? Okay, good. Yes, sir. So likewise others. So how about you all? Would you all manage to do that? ඔයාලට ඒක කර ගන්න පුළුවන් වුණාද? Yes, would like to hear some sort of feedback.
ඒක පුළුවන් වුණාද බැයිද කියලා කියන්න බලන්න පුතාලා. Could manage to do that. කරගන්න පුළුවන් වුණාද? Yes, I just need your feedback, then only I will know, right? Okay, good. හරි. එහෙනම් පුතාලා කරගන්න පුළුවන් වුණානේ. Cost of sales one is not compatible with that. හරි. ඒතර පුතා මොකක්ද අපි cost of sale කියන්නේ? Cost of sales කියන්නේ අපි දන්නවා භාණ්ඩ විකුණන ව්‍යාපාරයක් නම් අපි භාණ්ඩ පිටතින් අරගෙන තමයි විකුණන්නේ. ඒතර අපි මේ ව්‍යාපාරේ ජනවාරි මාසේ අපි හිතනවා ඒකකයක් රුපියල් 75 ගානේ ඒකක 50000ක් විකුණනවා. ඒතකොට එහෙම විකුණන්න නම් අපි ඕක ගන්න එපේ කොහෙන් හරි. එතකොට ඒකක 50000ක් අපි ගන්න ඕනේ කීය ගානේද 40 ගාන. 40 ගානේ අරගෙන තමයි 75ට විකුණන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි මාසේ කොහොමද සේල් එකේ ඉන්න ඕනේ 50000 into 40. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාසෙට ගියෝ පෙබරවාරි මාසෙට. sorry. ඒතර අපි ගියත් පෙබරවාරි මාසෙට දාලා පෙබරවාරි මාසෙ වෙනකොට මොකක්ද තත්ත්වය? අපි දන්නවා යුනිට් වල growth එකක් තියෙනවා. sales වැඩි වෙනවා කියන්නේ එහෙනම් අපි මිලට ගන්න ඒවත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි එහෙනම් ඊළඟ මාසෙ වෙනකොට යුනිට් growth එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි price එකේ growth එකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. sorry cost එකේ growth එක. cost එකත් වැඩි වෙනවනේ. එතකොට අපි මෙතන formula එකක් විදිහට ලිව්වොත් අපි ගන්න ඕනේ units ටික තියෙනවා. ඒක අපි මුලින්ම අපිට පුළුවන් cost එකෙන් multiply කරගන්න. එතකොට basic price එක එනවා. ඒකට unit වල growth එක සහ cost per unit growth එක apply කරොත් අපිට පුළුවන් ඊළඟ මාස sale එක ඊළඟ මාසේ cost of sale එක ගන්න. ඒතර ඒක තමයි පුතාලා මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම පහුගිය මාසේට refer කරා. ඒතකොට පහුගිය මාසෙට refer කරා කියන්නේ 50000 40000න් ගුණ කරා වගේ. right? ඊට පස්සේ මොකද කරේ? growth එක ගත්තා, sales growth එක incorporate කරා. ඊට පස්සේ ගත්තා cost එක growth එක. එතකොට අන්න අපිට ආව ඊළඟ මාසේ. ඒක තමයි sorry. ඒක තමයි අපි මෙතන කරේ. right? Because once you develop that formula, you can simply drag it. right? ඒක හරියට අපි අර sale එකට කරපු විදිහම. okay. So that's how we managed to do that. Good. Okay, now let's look at the second question. So it's on what I have asked you series of questions based on a particular database. So here it's a very small database what I have given. පොඩි database එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ පුතා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් question එක ඉන්නේ මීට වඩා ලොකු database එකක්. නමුත් මෙතනදී අපේ අදහස උනේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරවන්න කොහොමද range name use කරන්න කියන එක. හරි. ඒතර මම මොන database එක අරගෙන තියෙනවා. right. ඒතර මේ database එක base කරලා පුතාලගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තියෙනවා. මොකක්ද? ඒකෙත් අපි අර input output කියන basis එකට ගමු question එකේ. ඒතර ඔයාලට model development එක තමයි අපි කරන්න කියන එක හොඳට convince වෙයි. ඒතර ඔයාලට input එකක් තියෙන්න ඕනේ input area එක. ඒතර මේ පාර input එක තමයි පුතා මේක table එක. You have that input and that is your table. ඒ වගේම ඔයාලට output එකක් තියෙනවා. output එක හැම සැරේකම අපි මේ පහලින් දාගන්න ඕනේ. අපිට මේ පැත්තෙන් උනත් දාන්න පුළුවන්. මම එතනින් දැන් දාන්නවා right. output එකේ තියෙන මොනවද? ඔයගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට තමයි ඔයා answer කරන්න යන්නේ. Yes, again, before I'm going to work out this question, මම කැමතියි පුතාලා කවුරු හරි මේක attempt කරා නම් අපි ඒ answer එක බලමු. කොහොමද පුතාලා? Did you manage to do that? කවුරු හරි මේක කරගත්තා නම් අපි ඒක බලමු. Any volunteers? මම පුතාලගේ screen එක share කරන්න දෙන්නම්. එහෙම කරගත්තා නම් කොහොමද? Are there anyone? Yes, I would expect much more. I would expect much more
contribution from you when it comes to the next class. Since it's the first one, that is okay, but I might expect some more from you, right? So next class එකේ ඉඳලා පුතාලා මේවා work out කරලා ඒක answers පෙන්නන්න ඕනේ, right? එතකොට එහෙම වුණොත් තමයි මම මේක work out කරලා බලන්නේ මොනවා හරි වැරද්දක් තිබුණත් නැත්නම් questions work out කරන්නේ නැහැ, right? But since it's the very first day, since you are not aware of that, so let me work that for you, because I know that I can work this out without no problem, but that is not the expectation. මේ class activities ටිකත් පුතා මම work out කරත් ඒකේ වටිනාකමක් නැහැ නේද? එතකොට ඒක ඔයාලට exam එකට ගිහිල්ලා තමයි struggle කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක වළක්වන්න තමයි අපි මේ වගේ activities දීලා මුලින්ම ඔයාලට attend කරන්න දෙන්නේ. So therefore make the best use out of this, right? Yeah, how about yeah, so are there anyone who managed to do this? කරගත්ත කවුරු හරි ඉන්නවද? What about Danushka? Yes, Danushka, did you manage to do that? Ishan? Yes, sir. How about you? Did you manage to work this out? පුතා මේක කරගත්තද exercise එක? ඔව් සර් කරගත්තා මේ. Okay. එහෙනම් පුතාට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? screen එක share කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. Right, okay, right. Let me stop share this and then you can share it. හරි. දැන් පුතා Ishan share කරන්න බලන්න. බලමු Ishanගේ screen එක. Good, very good. You have tried everything, right? I really appreciate you, පුතා, right? Very good. හරි. එතකොට මුලින්ම පුතාගෙන් අහලා තියෙනවා total sales of each product, right? එතකොට පුතා කොහොමද මුලින්ම මොකක්ද කරේ මේ question එකේදී? work out කරන්න කලින් ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඇති මං හිතනවා. range name භාවිතා කරන්න ඇති. මොකද question එකේ තියෙන range name භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට ඔයා කොහොමද ඒක manage කරේ? කියන්නේ different methods තියෙනවා range name apply කරන්න. එතකොට ඔයා කරේ මුලින්ම table එක select කරලා formulas වලට ගියා, very correct. was create from selection එකෙන් ඔයා නම් ටික assign කරා. එතකොට ඔයා කිව්වා top row එකෙන් ගන්න කියලා, left column එකෙන් ගන්න කිව්වා. very correct. perfect පුතා, perfect. good. ඊට පස්සේ ඔයා නම් ටික දාලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට formula work out කරන එක මහ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. product 1 sales on නම් ටක් ගාලා ඔයා දාන්න ඇති sum එක ඒ click කරන්න පුතා. yes. We can see double click කරන්න. ඒ cell එක double click කරන්න. right. ඔයා sum එක දැම්මා. අන්න pro 1 කියන එක type කරා නම් ඔයාට sales ආවා. very good. එතකොට average sales වලට ගිහිල්ලා බලමු පුතා අපි. ඔතන අපව enter right. okay good. right. average එක දැම්මා. ගත්තා. very good. maximum. very correct. good. හරි. එතකොට පුතා ගෙනියන අපි F එකට යමු. minimum sales in each region. පුතා ඉවත් කරන්න. චුට්ට මෙතන formula එකට යන්න. ඔයා C එකේ ඉන්න formula එකේ අපි ඉන්නේ තාම. එතන අර S19 කියන එක අයින් කරන්න. ඒක backspace key එක ගන්න. S19. right ඔය දෙන්න ඇවිල්ලා. S19 කියන එක එතන අයින් කරන්න පුතා. right එතන ගිහිල්ලා. right good. enter කරන්න. හරි අන්න minimum east හොයාගෙන තියෙනවා. very good. perfect පුතා, perfect. good job බා. appreciated. thank you very much. good. හරි. ඊට පුතාලා හරියටම හරි ඔයා කරලා තියෙන දේ අපි එතකොට බලමු මේකේ answer එක work out කරලා එතකොට අනිත් කට්ටියටත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. right, thank you very much. You have done it nicely. හරි. එතකොට පුතාලාගෙන් අහලා තියෙනවා අපි බැලුවොත් මේක work out කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම අපි දැක්කා අපි මේකට දෙන්න ඕනේ මොකක්ද range name එකක්. එතකොට range name එකක් දෙනකොට අපිට පුළුවන් මේ entire area එක select කරලා formulas වලට ගිහිල්ලා create from selection. එතකොට අපින් අහනවා කොහොමද නම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ requirement එක බලපුවහම අපිට සමහර ඒවා එකතු කරන්න තියෙනවා
vertically සමහර ඒවා horizontally එකතු කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් top row එකෙනුත් නම් ගන්න, ඒ වගේම ගන්න left column එකෙනුත් නම් ටික ගන්න කියන. එතකොට අපි okay කිව්වා. right. දැන් අපි නම් ටික assign කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න ඕන නම් පුළුවන් ගිහිල්ලා using formula ගියොත් ඔන්න මේ ඔයාගේ නම් ටික දැන් දුන්නේ ඒවා. එතකොට පුතාලට පේනවා මෙතන මේ pro 1 2 3 කියලා තියෙන එකේ spaces තියෙනවා. නමුත් මම කිව්වා range name assign කරනකොට අපිට spaces තියන්න බෑ. ඒ නිසා system එකෙන් දැක්කද ටක් ගාලා underscore එකක් දාගත්තා ඒවට. ඒකට that is the beauty. ඔයා මේක manually assign කරන්න ගියා නම් ඔයා ඒ විදිහට space තියන්න නැතුව ගන්න ඕන. හැබැයි අපි ඒක formulas use කරලා create from selection එකෙන් දුන්නේ. ඒ නිසා එයා ඒක හදලා ගත්තා ඒ විදිහට. ඒ වගේම ඔයා name manage එකට ගියත් ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන formulas ටික. right? එතකොට මේක තමයි range name වල තියෙන පළවෙනිම කාර්යය. data table එකට ගියා ඔයා ඒ අදාළ නම් ටික දුන්නා. right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය requirement එක ගන්න. එතකොට පළවෙනියට බහනවා total sale of each product. each product එකේ total sales අහනවා. එතකොට අපි ඒ question එක answer කරත් මුලින්ම එතකොට අපේ තියෙනවා product 1 product 2 right වගේ product 3. මේ ටික අපිට කලින් answer එකේ දැක්ක විදිහටම එතකොට total එකක් නම් ඕනේ අපි sum function එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි type කරා pro 1 කියලා. එතකොට ඔන්න පුතාලට පේනවා අපි දුන්න නම range name එක appear වෙනවා ඒක select කරන්න. පළවෙනි එක pro 1. ඊළඟ එක අපිට පුළුවන් ඇත්තට මේකම අපිට දැන් තවත් පහසුයි ඕනනම් අපිට මේ ටික පහළට drag කරන්න පුළුවන්. right? ඒතර drag කරාට පස්සේ අපිට පේන එකම answer එක එන්නේ. ඒතර අපිට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන දැන් අපි දන්න දෙවෙනි එකේ නම pro 2 නේ. ඒතර මේක මේ slightly modify කරගන්න. pro 2. ඒතර තවත් වැඩි පහසුයි. ඊට මේක pro 3 එක. නැත්නම් අපිට සැරින් සැරේ type කරන්න වෙනවනේ. ඒතර ඒකත් ඔන්න අපි තවත් පහසු කරගත්තා. ඒතර මේ විදිහට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේක කරන ලේසි විදි ගැන. ඒතර දෙවෙනි එකේ අහන්නේ average එක. එතකොට ඒ average එකත් ගන්න පුළුවන් product 1 2 3. ඒතර එතනදි ගන්න පුළුවන් එකක් type කරගත්තා නම් අනිත් ටික drag කරලා ඒ ටික modify කරගන්න. ඒතර average එකට අපි දන්නා average function. average ගත්තා product 1 pro 1 pro කියලා type කරනකොට මෙන්න ඔන්න select කරා answer එක ගත්තා. දැන් අපි හිමීට ඒක drag කරමු පහළට. ඊට පස්සේ යන්න ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් formula bar එකට ගිහිල්ලා වෙනස් කරමු මේක 2 මේක 3. that's it. right? it's very easy නේ. ගොඩක් පහසුයි වැඩේ. ඒත් අනිත් එකෙත් ඒ විදිහමයි max තියෙන්නේ. ඊට එකත් කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම product 1 2 3 copy කරගත්ත paste කරා. the maximum පුතා දන්නා formula එක මොකක්ද? max. good. ඊපස්සේ product 1 දුන්නු නම ගත්තා. drag කරා පහළට. drag කරා පහළට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත්ත formula එකේ change කරන්න ඕනේ තැන. 2 මෙතන 3. ඊට පස්සේ total sales in each region තියෙනවා පුතා. ඒකට දැන් අපි මේ දක්වා කරේ product wise. දැන් අපි බලමු මේක region wise අපේ තියෙන regions කොහොමද? east west south north. අපි මේ ටික copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරලා දැන් හැබැයි පුතාලා paste කරන්න යනකොට අපිට ඕනේ මේ පහළට හිටින්න paste කරන්න. ඒතර අපිට පේනවා horizontally තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. horizontally තියෙන දෙයක් vertically අපි කොහොමද paste කරගන්නේ? ඒතර මේව ඇත්තටම අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ චුට්ටක් ඒක මම apply කරන්න පුතාලා. You can go to the paste special and then you can select this transpose. If you select this transpose, then you can see, so I have converted the row into column. එතකොට පුතාලා row එක තියෙන එකක් column එකක් විදිහට වුණනම් අපිට transpose option එකෙන් කරන්න පුළුවන්.
ඒතර ඒ වගේම තමයි column එක තියෙන දෙයක් ඔයාලට row එකක් විදියට ඕන නම් ඒකත් ඔයාලට copy කරලා paste කරන්න ගිහිල්ලා special ගිහිල්ලා paste special ගිහිල්ලා transpose දැම්මොත් ඔන්න column එක තියෙන එකක් row එකකට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට change කරලා paste කරන්න ඕන නම් ඒ option එක Excel වල තියෙනවා. අතර මේව අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ වෙලාවේ මම චුට්ටක් එක apply කරා පුතා. right? okay east west south north. එතකොට ඔන්න මේ විදිහට අපි ඒක apply කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මොකක්ද හොයන්න කියන්නේ total sales. එතකොට දැන් අපි එක එක region එකේ බලන්න පුතා east west south north කොහොමද ගන්නෙ? sum එක අපිට ඕනේ ඒක east. දැන් මේකේ නම් ෆෝමියුලා එක එකෙත් පුළුවන් අපිට කැමති නම් පහළට ගන්න ඊට පස්සේ වෙනස් කරගන්න නම් ටිකනේ. දෙවෙනි එක west. තුන්වෙනි එක south. south. ඊට පස්සේ අවසානයේ එක තියෙනවා north. මේ විදිහට තමයි ටික අපි ගන්න. ඒකට ඇවරේජ් එකත් උදාලට ගන්න පුළුවන්. ඒක අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ස්පේස් එකක් හදා ගන්නම් මම. ඒක බොහොම පහසු ඇක්ටිවිටි එකක්. නමුත් එතන උදාල ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕන දේ තමයි range names apply කරගත්ත නිසා ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා. නැත්තම් සැරින් සැරේට අපි ගිහිල්ලා මේ ෆෝමියුලා එකකින් ෆෝමියුලා එකට මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ නේ. ඒතකොට ඒ අපහසුතාවය අපිට මග ඇරෙනවා range name භාවිතා කරපු නිසා. මේකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට east, then we have west, then we have south, then we have north, right, and finally අපෙන් අහනවා minimum sales in each region. ඒකත් අපිට work out කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ මතකයි min function එක අපි ගන්න, right? min function එක ගත්තා east වල ඒතකොට minimum sale එක හොයන්න. අපි drag කරගෙන ගියා පහළට අවශ්‍ය පරිදි ෆෝමියුලා එක වෙනස් කරගත්තා. right හරි එහෙනම් අපි ඔන්න මේ minimum figures ටිකත් ගත්ත එක එක region එකේ. ඒතකොට ඒක comparative easy එකක්. මොකද ඒක ඔයාලා work out කරන්න ඕනේ. right okay right පුතාට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි එහෙනම් අහන්න ඒ ටික අපි clear කරගෙන ඉස්සරහට යමු. බලන්න ඒක පැහැදිලිද කියලා. see whether you are fine with that. hope you are fine with that, right? If anything not clear, so this is the forum, so make sure that you are going to get everything clarified. Right, I think it's clear. Now let's move on to the next activity. Activity first අපි බලුවොත් ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක right අපි දෙවෙනි එක කරේ තුන්වෙනි එක අපිට පේනවා the file stock returns contains monthly stock return prices for General Motors and Microsoft. තර පුතාලට මම අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණා ෆයිල් එකක් stock returns කියලා. ඒතකොට ඒක බේස් කරලා තමයි ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකේ දීලා තියෙනවා monthly stock returns of General Motors and Microsoft, two entities නේ. Microsoft and General Motors, two US entities. So then you are supposed to calculate or compute the average monthly return for each year. සෑම අවුරුද්දකම එතන අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා පුතාලා මාසික return එක average monthly return එක ගණනය කරන්න කියනවා.
ඒ වගේම average monthly return for all year. සමස්ත අවුරුදු ඔක්කොම ගන්න සැලකිල්ලට අරගෙන රිටර්න් එකක් ගන්න කරන්න කියන. ඒ වගේම අවුරුද්ද ගානෙත් මේක ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපි බලමු ඒ ඇක්ටිවිටි එක අපි කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකත් පහසුයි. ගත්තොත් මේ කොපි කරලා data set එක stock return කියලා පුතාලට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් අපිට වැදගත්ම වෙන්නේ sorry. එතකොට paste කරනකොට අපි අර second option එක ගන්නෙ. එතකොට පුතාලට වෙනවා 2009 ඉඳලා තොරතුරු දීලා තියෙනවා. කවද වෙනකන්ද 2019 වෙනකන්. එතකොට ඔයාලට ගන්න කියනවා මොකක්ද requirement එක මේ entities දෙකට අදාළව ඉස්සර මොනේ අවුරුද්ද ගානේ average එක. එතකොට ඔයාලට 2009ට අදාළව average එකක් ගන්න කරන්න වෙයි. 2010ට අදාළව කරන්න වෙයි. එතකොට මේ විදිහට අවුරුදු 2019 වෙනකන් ඔයා monthly average ගණනය කරන්න වෙයි. එතකොට ඒක එක requirement එකක්. එතකොට data set එක base කරලා ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් කරන්න වෙයි. ඒ වගේම තමයි තව requirement එකක් තියෙනවා question එකේ. මොකක්ද ඒක? අපි බැලුවොත් අනිත් requirement එක තමයි compute the average monthly return for each year and average monthly return for all the years concerning on each stock. එතකොට සමස්ත අවුරුදු ඔක්කොම සැලකිලි කරන් data set එක පුතා මම excel එකට upload ඔයාලගේ මොකක්ද LMS එකට upload කරලා තියෙන්නේ. එතනින් තමයි ඒක download කරගත්තේ. ඒක stock returns කියලා data set එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් requirement එක තමයි පුතාලට සමස්ත period එකම සැලකිලිට අරගෙන average එක ගණනය කරන්න කියනවා. සමස්ත period එක එතකොට අපි යනවා අපි දන්නවා 2009 ඉඳලා 2019 වගේ වෙනවා. අවුරුදු 10ක period එකකට යනවා. ඒකත් පදනම් කරගෙන ඔයාට ගණනය කරන්න කියනවා average එක. හරි. average function එක තමයි apply කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම discuss කරන්න කලින් කැමති පුතාලා කවුරු හරි මේක attempt කරලා ඇති. අපි ඒක බලලා අපි discuss කරමු. මම next stop කරන්න share එක. හරි අපි බලමු. ඉන්නවා. ජනෝදා කොහොමද පුතා මේක මැනේජ් කරගත්තද? මේ ඇක්ටිවිටි කරාද පුතාලා? ජනෝදා can you hear me? Right. Hemali yes. එතකොට ලියනගේ කතා කරන්න right ඒක කරගන්න බැරි වුණා නම් කරන්න බැරි වුණා කියලා කියන්නේ right. විනෝද්‍ය data set එක හම්බුණාද පුතාලට? data set එක තිබ්බද available ද? yes ඉතින් කතා කරන්න ඕන පුතා. so it's turn out to be otherwise boring නේ. yes කොහොමද කරගන්න බැරි වුණාද? මේක අපි එකට බලමුද ඩිස්කස් කරමුද? yes right ඉතින් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දැන් මම කියපු කට්ටියට අමතරව කවුරු හරි මේක work out කරපු කෙනෙක් හිටියද? ඉන්නවද පුතාලා? එන්න අපිට බලන්න පුළුවන් පුතාගේ ආන්සර් එක බලලා ඊළඟට අපිට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්.
right කවුරුත් කතා කරන්නේ කියන්නේ ඔයාලා work out කරලා නැතුව ඇතිනේ right හරි එහෙමනම් එතකොට මේ question එක work out කරනකොට අපිට apply කරන්න වෙනවා range name තත්ත්වයන් දෙකකදී right right okay fine අපි බලමු පුතාලා හරි දැන් මේකේ අපි කොහොමද කරන්නේ එතකොට පළවෙනි requirement එක අපිට අවුරුද්ද ගානේ හදන්න වෙනවනේ average එක එතකොට අපිට කරන්න වෙනවා මේ data select කරන්න වෙනවා annually එතකොට අපිට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන හොඳම option එක තමයි වෙන වෙනම ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ name box එක භාවිතා කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න මුලින්ම මම 2009 අවුරුද්ද සම්පූර්ණයෙන් select කරනවා right 2009 අවුරුද්ද select කරනවා 2009 select කරලා අපිට පුළුවන් මේ name එකට ගිහිල්ලා meaningful name එකක් දෙන්න ඕනේ පුතාලා. එතකොට මේක පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට මම ගන්නම් ඒක MSTF 2009 වගේ. එතකොට අපිට ඒක දිගටම දාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. MSTF Microsoft කියන්නේ 2009 enter කරා. හරි. ඊට පස්සේ 2010ට ගියා. 2010 data ටික select කරා. මෙතෙන්ට ගියා MSTF 2010 enter කරා. හැම එකම මේ විදිහට 2019ට යනකම් ඔයා කරගන්න ඕනේ අවුරුද්ද ගානේ range name ටික දී ගන්න ඕනේ. MSTF 2011 enter. ඊට පස්සේ 2012. ඒතර ඒකෙත් ඔයා 2012 අවුරුද්ද සමස්තය select කරා MSTF 2012 enter. ඒතර enter කරේ නැත්තම් මේක effective වෙන්නේ නැහැ. පුතාලා දන්නවා අපි කතා කරා. ඒතර 2019ටත් ඔන්න ගියා select කරා type කරා MSTF 2013. 2014ටත් අපි එහෙමම කරමු. 14ට ගියා select කරා MSTF 2014 enter. First 2015 do the same MSTF 2015 ඊට පස්සේ අපි තියනවා 2016 right several times you have to do this it's MSTF 2016 right okay then you have 2017 2017 තියෙනවා select කරන්න MSTF 2017 ඊට 2018 ඒ විදිහටම පුතාලා select කරන්න 2018 MSTF 2018 ඊට 2019 පුළුවන් select කරන්න MSTF 2019 මේ විදිහට ඔයා අනිත් entity එකටත් General Motors ලටත් ඒ විදිහටම කරගන්න ඕනේ 2009 එක select කරා General Motors GM 2009 ඊට 2010 ඒ විදිහට කරගෙන යමු So you need to keep doing that. GMB 2013. So you need to carefully select that. Then you have to select the 2014. It's GM 2014. So it takes some time, but the benefit is
more than this, so therefore you may patiently need to do this. මේක මුලින්ම අපි ඒක කරනකොට පුතා වෙලාවක් ගන්නවා. නමුත් ඒක worthwhile. මොකද අපිට මේක පසු අවස්ථාවකදී නැවත කරන්න ගියා නම් ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ අපි ඒක carefully names ටික අපි දුන්නා නම් පුළුවන් මේක හිමීට manage කරගන්න. 2017 අපි බලමු. GM 2017. Then we have GM 2018. Right. Excuse me, sir. Yes, brother. Sir, අපි එහෙම range name එකක් දෙද්දී අපිට වැරදිලා එකක් හරි අඩුවෙන් select කරලා දැම්මොත් එහෙම ඒක ආයි delete කරලානේ අලුත් එකක් දාන්න ඕනේ. delete කරන විදිය චුට්ටක් වෙනන්න. හරි, delete කරන්න පුළුවන් නැත්නම් පුතා edit කරන්නත් පුළුවන්. right මම පෙන්නන්න. GM 2019. Okay, sir. Thank you. හරි. දැන් අපි හිතමු එහෙමනම් අපේ right මේක අපි දුන්නා. දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් පුතා ගිහිල්ලා බලන්න formulas වලට ගිහිල්ලා අපේ හදපු names ටික මෙන්න ඔක්කොම ටික තියෙනවා right. ඒතර අපි මේක name manager එකට යන්න ඕනේ edit කිරීමක් කරනවා නම් හෝ delete කිරීමක් කරනවා නම්. ඒතර අපි පුළුවන් name manager එකට ගියාම මෙන්න ඔයා set කරපු ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒතර අපි හිතමු මොකක් හරි එකක් වැරදුනා කියලා අපි හිතමු මේ GM 2019 කියන එක ඔයාට හිතෙනවා ඔයා එක වැරදියට දීලා තියෙනවා. ඒතර එක option එකක් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම delete කරලා අලුතෙන් හදන්න. එතකොට ඒක එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේක double click කරපුවාම ආපහු මේක edit කරන්න. දැන් GM 2019 කියන එකේ selection එක මේ විදිහට. අපි හිතමු මේක වැරදිලා තිබ්බ කියලා. ඒතර ඔයාට පුළුවන් ආපහු ඒක select කරන්න. select කරා නම් අන්න අලුත් එක okay. ඒ විදිහට edit කරන්නත් පුළුවන්. ඒ options දෙකම තියෙනවා. Thank you, sir. Right, good. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම පුතා හරිම practical question එකක්. මේ වගේ ලොකු data set එකක් එක්ක work කරනකොට එහෙම වර්ධින්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම වුණොත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒතර ඒක දැන් done, right? හරි දැන් එහෙනම් අපි average ටික work out කරමු. You take the average. ඊපස්සේ MSTF 2009. ඒක පුළුවන් එකක් හැදුවා. ඔක්කොම drag කරගෙන යමු. ඊට පස්සේ අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ අවුරුද්ද විතරයි. එතන මේක අපි decimal places දෙකකට විතර ගමු. කැතයි නේ. 2 decimal places වලට වගේ අපි ගමු නේ. But it does not show any difference. It's better to keep it to 4 decimal places. 4 decimal places වගේ තියාගමු. right. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන පහසුව තමයි මේක අවුරුද්ද විතරයි චුට්ටක් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. 2010 2011 2012 2013 ඉතුරු ටික එකම යන්නේ අපි දන්නවනේ 2014 2015 2016 17 18 සහ right ඔන්න අපේ රිටර්න් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා අවුරුද්ද ගන්න. ඒතර ඔයාලා නම් එකට ගිහින් බැලුවොත් 11 12 13 14 15 16 17 18 19 right. ඒතර ඒක මාර කරන්න පුළුවන් GM වලටත් average function එක ගන්න average GM 2009. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් එකපාරම drag කරගෙන ගියා. ඔයාලට slightly එක change කරන්න පුළුවන්. ගත decimal places 4කට වගේ තියාගමු. right. දෙවෙනි එකේ ඉඳලා වෙනස් කරගෙන යමු 2009 2010 වෙනවා 2011 2013 14 15 17 18 right. ඔන්න දාලා ඒ ටිකත් වෙනස් කරලා ගත්තා. ඒතර ඔන්න පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක ඊට පස්සේ කියන මුළු සමස්ත පීරියඩ් එකම සිලෙක්ට් කරලා ගන්න කියලා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක එකපාරින්ම සිලෙක්ට් කරලා ටක් ගාලා ෆෝමියුලාස් වලට ගියා
create from selection top row එකෙන් නම් ටික ගන්න කිව්වා. හරි. එතකොට අරගත්ත නම් බලන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන්. ඔන්න GM කියන නමක් තියෙනවා. MSTF කියනවා. මේ නම් ටික දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට average එක ඕන නම් මුළු කාල පරිච්ඡේදයටම ඔයාලට පුළුවන් average කියලා type කරා. කෙලින්ම MSTF කියන එක ගත්තා නම් හරිනේ. ඒතර මුළු අවුරුදු ගානම සැලකිල්ලට අරගෙන ඔන්න average එක work out කරනවා. GM ටත් එහෙමයි average කියන එක ගන්න GM. ඒකේ නම ගත්තා. right. හරි. එහෙමනම් ඔන්න requirements එක පුතාලා fulfill කරනවා. ඒතර බලන්න අපේ task එක කොච්චර easyද නැත්නම් අපිට මේක සැරින් සැරේ select කරන්න ගියාම බොහොම අමාරුයි. දැන් අපිට දැන් මෙතන නම් average එක විතරයි අහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට තව min එකක් max එකක් මොකක් අහලා තිබ්බත් අපි range name දීලා තියෙන නිසා අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ ටික work out කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ efficiency එක. අපි your model development principle එකක් විදිහට model එකක් develop කරපුවාම you have to be efficient. ඒතකොට එහෙම efficient වෙන්න නම් ඔයා මේ වගේ different tools use කරන්න ඕනේ. ඒතකොට range name is a very powerful tool. It will help you to be efficient. So you have witnessed that. So that's how we do. If you have any question, yes, you can raise it. The ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඊට පස්සේ අපි අවසාන question එක. ඒක නම් බොහොම පහසු question එකක්. table එකක් දීලා තියෙනවා. mark sheets of 7 students. total එකක් ගන්න කියනවා. average එකක් ගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ highest ගන්න කියනවා. lowest. හරි අපි ඒකත් work out කරමු. ඒක බොහොම පහසු activity එකක්. මගේ sheet එකට ගන්න. මේක හැම වෙලාවකම පුතාලගේ අදහස් තියෙන්න ඕන අපි මේ ඩෙවලොප් කරන්නේ මොඩල් එකක් කියන කාරණාව. ඒකට සෑම වෙලාවකම අපි input output කියන basis එකෙන් මේ ටික ගමු. ඒතර මේ පාර අපේ input එක වෙන්නේ table එකක්. මෙන්න අපේ input එක. It's your input. Take the input. And then you got the output somewhere over here. It's output. So calculate the total and average mark for each student. Total and average. Okay. So අවශ්‍ය කාරණා දෙකක් එකක් මොනවාට total එක අනිත් එක මොනවාට average එක. of each student. එහෙනම් මේ ටික student ලා ඉන්න ඕනේ. copy කරගන්න paste කරන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපි මේකෙත් මම හිතන්නේ නම් ටික දෙන්න ලේසිම විදිය select කරා entire thing. yes මම මේ වීඩියෝ එක පුතා discussion එක අවසානයේ upload කරනවා right. හරි. එතකොට මෙන්න අපි range name එකක් දෙන්න ලේසිම විදිය බලමු. select කරා data set එක. here formulas create from selection නම් ගන්න කිව්වා top row එකේනොයි left column එකේනොයි okay right. දැන් අපිට work out කරන එක ලේසි total එක ගන්න ඕන නම් sum ගත්තා. දැන් අපි දන්නවනේ නම අපි දුන්නේ අමල් කියලානේ. ඒතකොට මෙතන අපිට අර කලින් ඒ වගේ වෙනස් කර යන එක අපහසුයි නේ. මොකද අමල් කමල් සුනිල් ඒ විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට වෙනස් කරනවා නම් ගොඩක් ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට අපිට පුළුවන් ඒක අපි දන්නවා මේ නම් ටික තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් නම සිලෙක්ට් කරලා දුන්නත් හරියනේ. එහෙනම් ඔයා රිෆර් කරන්න මේ සෙල් එකට. sum A15 කියලා රිෆර් කරලා sorry නෑ ඒකේ නෑනේ. sorry ඒ ටැක්ටික් එක පුතාට භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයා ටයිප් කරන්න වෙනවා. sorry මම හිතුවේ ඒක අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නෑ. ඒක සෙල් එකක් විදිහට ගන්න. ඒක රීඩ් කරන්නේ නැහැ නමක් විදිහට. එහෙනම් අපිට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට ටයිප් කරන්න වෙනවා sum amal. copy එකක් අරගෙන drag කරගෙන ගිහිල්ලා අවශ්‍ය පරිදි
නම් ටික විතරක් වෙනස් කරනවා. දැන් අපිට ඊළඟට ඉන්නවා කමල්. ඊළඟට අපිට ඉන්නවා සුනිල්. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ගයාන්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා අපිට කුමාර. කාවින්ද්‍ර sorry කාවින්ද්‍ර ඊට අපි ඉන්නවා බුද්ධික right නම් මේ වැරද්දක් වුණා දැක්කද ටක් ගාලා name error එකක් ආවා අපි type කරපු නම වැරදි එයා එක ටක් ගාලා detect කරගත්තා ඒක chance එක දුන්නේ නේ right මෙන්න totals ටික ඒතර average එකත් තාලට මම හිතනවා මේ ටිකම copy කරලා paste කරගත්තා නම් ලේසි ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ function එක විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ average පස්සේ ඊළඟට sum එක average කරනවා මේක බොහොම කෙටි ක්‍රම වලින් ඔයාලට මේක manage කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ effort එක අඩු කරන්න තමයි ඔයා හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ average right එහෙනම් අන්න අපි total ටිකයි average ටිකයි ගත්තා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණේ අපෙන් ඒ ටික right okay then the find the highest average mark scored using the range name අපිට කියනවා highest average mark එක හොයන්න කියලා දෙවෙනි requirement එකේ පළවෙනි එකේ අපිට කිව්වා total එක සහ average එක හොයන්න එකේ students ගේ දැන් අපිට කියනවා highest average එක හොයන්න කියලා එතකොට අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ අපිට පුළුවන් ඒ මේ ටික select කරා name එකක් දුන්නා student average කියලා කියමු STU AVE අර කොයින් වෙලාවකවත් මේ average කියන නම දෙන්න බෑ මොකද average කියලා function එකක් තියෙනවා ඒ නිසා ඒක average කියලා දුන්නොත් වැරදි නිසා මම මේකට different name එකක් use කරේ ඒතර පුතාලට මතක ඇති මම principles ගණනාවක් කිව්වා මේ range name set කරනකොට පාට කරන්න බැරි දේවල් ඒතර ඔයාලට මේක average කියලා name එක දෙන්න බෑ අපි ඕනම් මේක delete කරලා try කරලා බලමු ඒක එහෙමද කියන එක මේ manage එකට ගිහිල්ලා මම දැන් create කරේ student average මේක මම delete කරන්නම් අපි ඒක කරලා බලමු නිකමට අපිට average කියන එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා select කරලා create from selection එකකින් මම ගන්න කියන්න average කියන එක ඉඩ දුන්නානේ average okay good අපි බලමු මේක work වෙනවද කියලා දැන් අපි second එකේ කියනවා highest average mark එක හොයන්න කියලා ඒත් highest average කියන්නේ අපි එතකොට max එකනේ max average ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ right average කියන එක එනවා මම හිතුවේ පුතාලා ඒක සමහර වෙලාවට allow කරන්නේ නැති වෙයි කියලා මොකද මෙතන අපේ function එකකුත් තියෙනවා average කියලා නමුත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ right ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක අපිට ඉඩ දෙනවා ඒක මම දැන් experience කරේ මම හිතුවේ මේකේ function එකක් inbuilt තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක allow කරන්නේ නැති වෙයි කියලා නෑ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඉඩ දෙනවා right good තුන්වෙනි requirement එකක් බැලුවොත් find lowest average mark scored lowest එක කියන්නේ එතකොට min function එක min average අපි දුන්න නම මෙතන තියෙනවා උදාල් පේනවා මේ inbuilt function වල තියෙනවා සෑම වෙලාවකම fx කියලා. ඒතර පුතා define කරපු functions වල අපිට පේනවා ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන ලකුණක් එක්ක. ඒක නිකන් කොටු වගේ එක තමයි අපි define කරපු formulas එන්නේ. ඒකත් noticeable difference එකක් notice කරන්න වටිනවා. Right. This is the lowest average. Fine, no? We have done it
Correct. Then the fourth one, calculate the average mark for each subject using range name. දැන් කියන අපිට average ගණනය කරන්න කියලා කොහොමද each subject එකේ. subjects තුනක් තියෙනවා මෙතන. mathematics, science, english. මේ subjects තුන අරගෙන අපි paste කරගන්නවා. transpose. අපි මේ නම් ටික දුන්නා. අපිට average එකයි අවශ්‍ය. average. then මෙතන select කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න පුතාලා ඒ අදාළ function එක තමයි select කරන්න ඕනේ. මේක mathematics. එදම drag කරන්න පුළුවන්. science. English. Right. now අපි ඒ task ටික perform කරා. ඒතර මේ ටික තමයි අපෙන් ඉල්ලලා තිබුණේ. ඒතර අපි දැක්ක range name භාවිත කරපු නිසා අපිට මේ දේවල් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. right. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට range name කියන එකක් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ විශාල පරිමාණයේ database එක වැඩ කරනකොට. large scale databases වලට තමයි මේ range name කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන අවශ්‍යතාවලටත් range name භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් මේකෙන් සාකච්ඡා කරමු. දැන් මේක තමයි පුතාලත් එක්ක basically මට කතා කරන්න ඕනේ උනේ අද දවසේ. එතකොට අපි ආපහු meet වෙන්නේ තව සති දෙකකින්. ඒ කියන්නේ මාර්තු 7 වෙනිදා අපේ ඊළඟ lecture එක. ඒකට ඒකෙදි පුතාලත් එක්ක මම ඊතුරු model development principles ටික සහ time එක තියෙනවා නම් තුන්වෙනි topic එක logics එක ගොඩක් interesting topic එකක් if functions base කරලා අපි කරන්නේ decision logics. ඒකට ඒකත් ඉඩ හම්බුනොත් මම ඒකිනොත් කොටසක් හෝ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා videos වලින්. right. මේ විදිහට තමයි operate වෙන්නේ. වගේම පුතාලා course outline එකේ බලන්න අපි assessment තියෙන weeks මම දාලා තියෙනවා. මම හිතන විදිහට පළවෙනි එකේ අපි assessment එකක් නැහැ. නමුත් අපේ decision logics පටන් ගත්තාම අපි assessments වලටත් යනවා. make sure කරන්න ඔයා participate කරන්න මේ sessions වලට. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට benefit එකක් වෙයි. ඔයාගේ questions work out කරනකොට. ඒතර අපි ලකුණු 40ක් දක්වා ඔයාලට continuous assessments වලින් යන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයා මේක හරියටම කරොත් ලකුණු 40ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මට මතකයි පහුගිය අවුරුදු වල students ලා ගොඩක් 90%කට එහා පැත්තේ ලකුණු 35න් එහා ලබා ගත්තා. ඒතර ඒ කියන්නේ ඔයා ෆයිනල් සිට් කරන්න යනකොට ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක පාස්. ඒතකොට ඒකට ලොකු දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා දන්නවා මේ කෝසස් වල මතක තියාගන්න පාඩම් කරන්න කියලා දේවල් නැහැනේ. ඒතකොට කිසිම දෙයක් අපි අහන්නේ නැහැ ඔයාගේ විභාගෙට මොකක්ද range name එකක් කියන්නේ, මොකක්ද model flexibility එක කියන්නේ, efficiency කියන්නේ ඔය දේවල් අපි අහන්නේ නැහැ. අපි සෑම වෙලාවකම දෙන්න ඔයාට work out කරන්න questions තමයි. හරියට අපි මේ අද සාකච්ඡා කරා වගේ. සෑම වෙලාවකම අපි මේ course එක පුරාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ application එකක්. නිසා පුතාලා බලන්න ඕනේ මොන හරි concept එකක් ඉගෙන ගත්තාම මේක ඔයාට apply කරන්න ඕනේද කියන එක. නිසා වැරදිලාවත් කිසිම theory එකක් පාඩම් කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ එයාට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඒකට මොනම concept එකක් ඔයාට familiar කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක apply කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක එක අතකින් බොහොම පහසුයි. අපි දන්නවා theory එකක් පාඩම් කරන එක ඒක හරියම boring task එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන එහෙම නෑ. මේක interesting. ඔයා හරියට මේක enjoy කරොත්. කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි ඔයාට හොඳ grade එකකට යන්න මේ course එකේ සහ අනිකුත් courses වල ඔයා participate කරන sessions ටිකට බැරි වෙලා හරි participate වෙන්නත් බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ensure කරන්න ඔයා video එක refer කරනවා කියන එක. මොකද අපි මේ discussion එකත් upload කරනවා. ඒතර ගොඩක් හොඳයි පුතාලා අද ඔක්කොම වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. I'm quite happy with your attendance. So therefore continue to keep it up. Right? මේක දිගටම මේ විදියට කරමු. So in the meantime, if you have any questions, so you can contact me. I have given you my contact details. So just to
give them again. So this is my contact number 07106400758, as well as my email. I have circulated with you already, sroshanherat@sjp.ac.lk, right? So whatever the concern, whatever the question, whatever the suggestion, whatever the appreciation that you have, so please feel free to let me know. Yes, පුතා මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝ එක සහ ඔයාලට මේ ආන්සර් එකත් අප්ලෝඩ් කරනවා, right? I'm going to upload everything. Okay, then thank you very much for participating in the today's session. So you'll be having a session in the evening as well. You can I want you to participate them as well and make sure that you get the required learning over there. හරි පුතාලා මෙන්න question 3 එකේ answer එක output එක අපේ අහලා තිබ්බා students ලගේ total marks, average mark, minimum maximum average, minimum average සහ subjects වල average. මේක තමයි තියෙන්නේ. මම මේක upload කරන්නම් ඔයාලට ඒක refer කරන්න පුළුවන්. Okay, then with that note, let me finish off today's discussion and see you in 2 weeks time. Thank you. Thank you, sir.